Намираме се в село Червена, Великотърновско. Тук ще ви срещнем с Светлана и Илайджа. Тя е българка, а той е южноафриканец. Откриват се преди повече от 10 години и решават, че животът на село е тяхната обща мечта. Запрятат ръкави и се захващат да вдъхнат живот на тази стара селска къща. Ние сме Мони и Цецо. След 15 години живот в Канада се завърнахме в България и си купихме тази стара селска къща. Вече близо 2 години ремонтираме сами и споделяме нашия живот на село. Любовта ни към България и животът близко до природата ни потикна да търсим и споделяме и други такива истории на хора, които съзнателно избират селото за свой дом. Другите българи е разказ за възможностите, които българското село предлага, и вдъхновение за тези, които мечтаят да се завърнат в бащината къща. Първият въпрос. Как да ви питам, как се запознахте? Как българка се запознава с южноафриканец? Как се намерихте? Ами, намерихме се по интернет. И двамата сме имали предишни бракове, които не са били успешни. Така че аз имах някакво такова убеждение, че трябва да проверя за такава група. Бях чула, че има християнска група за среща, да се срещнеш с някого. И някакси имах увереност, че човекът, който ще срещна, не е българин. Не говорих добре английски тогава и малко се притесних от този факт, че всъщност ще срещна някой онлайн. Притесняваше ме този факт също, защото не знаех как работи това изобщо. Но намерих този сайт, оказа се, че наистина съществува християнски сайт за срещи. Там създаваш си профил, както във Фейсбук, твоите интереси, и съответно търсиш хора, които биха били подходящи. Така че създаваш възрастова група и аз видях този джентлмен, който беше толкова различен от всички останали. Очите му просто излъчваха някаква, не знам, не мога да го опиша. И аз бях много впечатлена и казах, понеже ние сме вярващи хора, казах: Господи, ако това е от Тебе, нека той започне да ми пише, така че той започна да ми праща имейли. Добре, как изглеждаше живота ви преди да дойдете да живеете на село? Ами, ние живеехме в София, защото това е моя град и нормално е да отидем там, където ни е познато. Започнахме... Само секунда, преди това бяхте първо в Южна Африка малко, после сте дошли в Южна Африка за 5 години живяхме там. Имахме собствен бизнес последно, купувахме, продавахме коли, имахме гараж, там, как се казва, автокъща. Но нещата започнаха там да загробяват доста и ние усетихме, че е добре да се върнем в България. Така че започнахме да правим такива планове и пристигнахме тук, всеки с по един куфър, и започнахме съвсем от начало. И то не е на млада възраст. Значи това е 2016 година, когато аз се прибрах, а пък той дойде през 2017, докато се чакаше визата. На всичките приятели казаха: какво ще правите в България, тук няма работа, на вашата възраст, много така сериозно е положението. Остойте си там, все пак имате бизнес. Но ние си знаехме, че това е правилното нещо. Аз на втория месец започнах да работя, така че живяхме в София. Да ни разкажете за къщата. Как се озовахте тук? Озовахме се тук през 2020 година. Имахме някакси специално водителство за това място, на което мъжа ми може да разкаже. Да, после задължително ще го накараме да разкаже историята. Така че ние дойдохме тук, видяхме къщата, разбрахме, че е построена през 1930 година. Отдавна. Да, скоро ще стане на 100 години. На 100 години ще стане. Основната къща е строена тогава, но по-късно е направена ето тази пристройка тук. Като повечето къщи правят, нали, лятна кухня. Така че къщата, голямата, основната е 930, а тази е, мисля, че 960. Знаете ли кой е живял тук? Имате ли някакви... Тук са живяли хора, които са имали кръчма отпред. Това, което е като магазин сега, било е кръчма всъщност. Тук двете
къщи са били на двама братя. Да, много често е така. Да. Те просто са ги разделили и са построили тази къща и тази. Познавам много възрастна жена на 94 години, която е стояла вътре в нашата спалня да гледа през прозореца и тя, понеже всички деца са се събирали, тук е било центъра на селото и те са провеждали съборите, ето тук в паркчето от другата страна. Така че те се събирали и са гледали отгоре какво се случва. А тя е била малка тогава. 10 годишна е била. И може би не са им позволявали да бъдат на събора или? Ами не, просто са си били роднини, са се събирали тук да си гледат кой идва, какво се случва. Това е много скъпо, че могат да ти го разкажат. Да, и тя е жива още. Да е жива и здрава. Да. И така че това е за къщата. В последствие не знам на кога точно са продали къща на следващите собственици. Ние купихме от възрастна жена, която е вдовица и трябваше да се премести близо децата си, както повечето случаи така случва. Но хубаво, че не са оставили къщата, защото вие сега и вдъхвате нов живот. Много се радвахме за това, че къщата е поддържана, градината беше в перфектно състояние, ние не се справяме толкова добре. Чакай малко, ти каза, че е възрастна жена, тя има толкова опит за гърба си. Да, ние се учим, ние сме задаснали в град и сега се учим как да живеем на село и се учим от вас и от други видеа, които гледаме и ни помага много. Чудесно. Илайджа, I have a question for you. When we were walking before we started the interview, you said you started renovating you're doing most of the renovations yourself, correct? Yes, everything. Everything, So you did the isolation of the house? Yeah. You did the path? The paving around the house, and everything is to really just get the water away from the house. Yes. And keep the walls as dry as possible. Yeah. And what about that building that you started here? Okay, so this is quite interesting, because we discovered that, when you want to process your own food, from the garden? you need a lot of space. Yeah. And so these pillars, they look, what's going to happen, we're going to put the wooden beams, every pillar gets a wooden beam, that will hold up the roof. So these are 3-meter beams, we're running down to 2 meters. So we want to have a skara there. We want to have a big kitchen and make this a real entertainment area. That when we have friends and stuff over, this is the place where you want to be and relax. And I'm going to put windows all around so that you've got a view. Awesome. It's nice and open. You feel like you're outdoors. But by putting a stove in Petska and a fireplace for the barbecue, the skara. To make it warm so that you don't just use it for 3 months in a year, but sort of like, maybe 10 months in a year we can use it. And it's a place where friends and everybody can come together. And we'll show you later on, we're making our own wine. It's a 9-month process. So I'm enjoying that. I don't really drink, but it's nice to make your own wine. You've got the grapes. Just to have it as a skill, right? Yeah, to have it as a skill is fantastic. And it's nice to be able to give a bottle to somebody because, when you make something with your own hands, it's a lot different than buying it from the shop. I mean, we can buy wine from the shop, but it's not the same. And people receive that gift differently. When you say, I made this, it's extra special. It's not just, I bought this from the store. However expensive it is, right? So and also, I like the tradition here with the rakia. A lot of people have brought me bottles, so we don't drink it. So now and then I'll take a sip, but it's fantastic just to be able to have it, you see. And South Africa, we call it mampur. You have a similar drink all over the world they've got it. In America they call it a different name. South Africa we call rakia, we call it mampur. It's a very nice name, mampur. Anyway, so this is what the well also, it was just a normal well that didn't look too good, so I renovated the whole thing just to make it look, because you've got this picture in your mind of what you want your house to look like. So the kitchen is your project for next summer? So the summer we're going to do the kitchen. So the kitchen, around the kitchen we want to do the same thing. They call it slash stone South Africa. I think you call it slate. So we want to do the same concept. I haven't decided inside on the floor, but I want something that's not slippery, but that's also easy to clean. And also maybe not too cold. So the concrete slab there is quite thick. It's like a 8-inch slab. So we should be able to have it quite dry and then build the walls around. So this is basically an idea. And put a roof with the ceiling in to try and warm it up. Exactly, And how old are you?
If you don't mind. I'm 69 years old. You're turning 70 next year. This old guy, I've got to do all this hard work. It keeps me young. There you go. Because you know when you die, because if you go on pension, the first day you sit on your balcony and you're watching your Milis grow, that's the day you're going to die, because your body wants to work. So I believe I'm going to be 103 years old and I'll be working in my garden here, There you go. supporting myself. My wife will be working in the kitchen, and we'll be old with all the grandchildren. Even Yeah, if you want to die earlier, you can. there's no time to die now. There's a lot of work. There you go. I congratulate you. This is very impressive. You don't meet many older folk who are so passionate about life as you are. Still want to do something. 70 doesn't look. But you that's don't just tell me the at all. physical work. So we have a lot of other stuff we want to do. I'm not going to even go there. But we have got far more than we can handle in this one little lifetime. Yeah. So we need more time. There you go. Благодаря. Това е коридора, който ни изглеждаше така. Имаше една пластмасова ламперия, която премахнахме. Горе имаше някакви също плоскости, което всичко това е направено с гипскартон. Да. Така, тук беше цимент. Сега е сложено дюшеме. Да, той е продуктив дюшеме. За сега го предпазваме, просто защото продължаваме с ремонтите. Да. Иначе тук това е едната спалня. Да, много уютно. Уютно, не е много голяма. И таваните наистина са високи, като за първия етаж. Да. А вие тук трябваше ли да копаете? Копахте ли надолу да... Не, нямаше нужда. Нямаше Да. нужда. Беше цимент и балатум. Да. След което сложихме дюшемето. Може би ще трябва да се изцикли по-нататък по-добре, защото ние сами сме се опитвали да си го чистим, но ще трябва още малко работа да се по него. Поддръжка. И това е, осадата е много топла, много лесно се отоплява, дори се налага да отваряне вратата нощно време. Да. И много е, защото това е старата къща, която си изградена, нали, с тези старите тухли и кал. Да. И тя всъщност е много топла. А тя е реално, стените камък ли са или са... Тухла. Тухли са, но са... Те оранжевите или кирпичени? Оранжевите тухли, но са слепване с кал. Аха, да. То много дебело узит. Вижте, много това е прозорец, като погледам, направо. Да. Това е колко поне... 65 см мисля, че. Да. Мале. Да. Това е чудесно богатство. Много така, изолира много. Да. И самата стая е съвсем вътрешна. Така че наистина много уютна. А трудно ли ми беше, вие не сте като нас първа младост, съответно предполагам, че физическата работа вече не е по-леко я усещаме, предполагам от вас. Трудно ли ми беше да си ги правите тези ремонти и да ми минава цялата работа през ръцете? Ами, наистина беше трудно. Аз се спомням, като съм била по-млада, съм правила ремонти, но не съм се уморявала така, това е истина. И моят мъж повечето неща той си ги прави. Аз само съм помагала. Аз като гледам ти колко неща правиш, аз не съм правила толкова много. Имаше тапети, свалила съм тапети. Нали, такива неща съм била в състояние да помогна, но всичките тези шпакловани неща той си ги правил сам, гледайки и учейки се. Да, точно ще от интернет. Илайджа, did you have previous experience with construction, or did you learn here like we do? You have to do the tiles. No, I had some experience because I was living on a farm, and on a farm you've got to do everything yourself because that's just how it works. Yeah. So yes, I did build some cottages on a farm. I did some paving, some roads. We built a swimming pool because I was in partnership with a guy, and we started a restaurant on this farm. So I built a big restaurant. I converted the old stable to a restaurant that we could seat like 250 people. So we had a restaurant, and then we fixed up the farm, and that was my job to do the hard work. But I had people, I had about 36 people working for me, and they would do only what I was just running around giving instructions. So I saw what they were doing.
never knowing that one day I'm going to have to do it myself. Yes. So, but yes. So you didn't pay close attention to exactly what they I were didn't doing? pay a lot of. No, I actually did because I'm a perfectionist. So Okay. I know exactly how to do it. I just haven't done it myself. Okay. But I can tell you, making it wrong. This is how you've got to do it. Okay. So no, I knew exactly how to do it, but I didn't. This was the first time I The know first time physically. you- And then when how you do it, it's very different, you know. And how did you like doing it yourself? I love working with my hands, and I love working. This is my problem. I'm Yeah, like I can tell, I can addicted to working. So I'm always looking for more work. You know, I'm doing 10 things at the same time. Yes. But it's good because that's what makes life enjoyable and to be content with life. You know, Yes. you've got to have a vision or a dream of what you want to do. You can't just sit every day watching YouTube. I like watching YouTube, but you can't do that the whole day and just do nothing. Yeah. So you've got to get inspired and then go do a something lot of yourself. different things, Yeah. and especially challenge yourself by doing different things that you're not used to doing. Yeah. Like I'm not used to putting a wooden floor in. So the first one was a bit of a disaster because there's some gaps, you see. And then I discovered, but hang on a second, there's a right side and a wrong side. And, Oh, there you go. okay, So did you put it on the wrong and you side can at push first? it more together, and so it's better, yeah. And then the third one upstairs, that's going to be perfection. Yes. The more you do it, the better you get. Absolutely. Yeah. With patience and practice. Practice makes perfect. There you go. All right, so the interesting thing is here, you see how low these little doors are. So this house was built for Snow White and the Seven Dwarfs. Okay, so I thought of making it higher, but as you can see, these walls are like 26 inches. Yeah. And I already had a floor, so that's it. I'm not going to go there and start breaking it now. Yeah. But I bumped my head there about 20 times. Yeah, but now you're used to it, right? Now I'm used to it. Takes time. Yeah. My wife, luckily, she's short, so it's not a problem. Yeah. But once again, this is the winter. We stay here for 3 months, and then we move upstairs. We've got more normal doors. Yes. Should we go upstairs? Yes. Let me show you my cellar. Oops, you see There there, you I go. just bumped my head again. Because, you know, if you want to live off the grid, so the important thing is that when you live off the grid, you've got to have your own food. Yes. And so you must have a cellar. And so we're trying to, this is our first experiment. So you So made all of this? We did during all the of summer? this the first year. Our potatoes are ready for next season. There you go. And but next year we need to fill this up. So to get to the point, so we've got a lot of jams, marmalade. What do you call the jam in Bulgarian? Marmalade. Marmalade, okay. There you And then I like my chilies, of course. Yes. A lot of tomatoes. The tomatoes, you make a lot of tomato Yes. sauce because you're going to use it in all your stews and your pastas. And we had a lot of peaches, which was nice. So Apricots. you made the best of it. That's it. you You've were got to use doing- whatever you've got. Green tomatoes, nothing gets thrown away. We make marmalade, we make sauce, grape jam. We had peach jam. We have got apricot jam. So yes. There you go. And then of course my wine on that side. It's been there now for 4 months. It's gone through the whole process. And so next week I'm changing it to the last container. Then it'll stay for 4 months because there's a last fermentation that happens in April. And once that happens, then I'm going to bottle it. Then it stays in bottle for 2 months. That will give you 9 months, and then you can drink the first. It's a very We special can process. break the first one It's open. not like the fast process that Bulgarians do. It takes like 2 months and then you have wine. You take your time. That's it, yes. It's gonna be awesome wine. Yeah. There you go. So that's it. Awesome. So going upstairs We now? can go upstairs. Okay. Let me look upstairs. I want to see that other bedroom that you were telling me about. The Hollywood bedroom. So this is our main Hollywood bedroom. And Oh, look at that. yes, look at this. We thank you for your tip to tell us how to do this wall because I didn't know how I was going to do it. Did you find it easy to do? It was very easy to do, yes. Exactly. Because, I think you did a better job than me, actually. You know, with the gips carton, I had a lot of joints.
Yeah. So to now try and put satin gifts over it and then to paint it and to sand it, oh, it's a big story. This is perfect for crooked walls. Yeah, for a crooked wall is perfect. Yeah. And so this made my life hard. You should see the first one I did. It's worse than this. You did a really good job. I think I put too much straw with the first one. That's okay. But it came out okay. I'm quite happy. You see that one, you can see there's less straw, but I'm happy. Now my wife wants all 4 walls, but I think that's overkill. I think 2 walls is good. Yeah. And then the other 2 walls will just make it nice and smooth. Yeah, and you're gonna paint that? I'm going to paint it, yes. Awesome. And this is gonna be your bedroom. Yeah. This is where I want to have a lounge suite, and then the main bedroom suite there. We already bought a massive bedroom suite to fill this whole room. 6-7 6-7 врати гардероб. Аха, да. Добре. Добре, къде е прозореца? Ето този. Прозорец? Този и другия. И гледат това. Явно, тогава са били гледата не толкова големи явно. Тя що е на 94 сега, значи перфектна клетка са имали какво прави. Но тази стая никога не е била използвана като стая или спалня, била използвана само като килер. Беше пълна догоре с всякакви неща. Много нещо. Толкова се сменяли собственици, всеки се става някакъв багаж, после да си го взима. Плюс тя каза, че дъщерите каквото ли им трябва, го карват тук. И после който купи да му мисли колко има да разчиства. Да, те изчистиха много неща, но и много останаха, така че имахме доста работа по разчистването, но да, но мечтата беше да довършим до края на тази година, но няма да може. Поне материалите са купени, ако не е това. Това е най-важно. Защото и купувате на по-ниска цена, отколкото до година трябва да ги купите. Да. Добре, тъй като сега говорихме за материали и за финанси, как се справяте финансово с поддръжката на целия този ремонт и на живота? Това е много важен въпрос. Всеки, който иска да живее на село, общо взето една от главните спирачки е, че как ще работи на село, какво ще прави. Да. Финансовата страна на въпроса. Ние нямахме никаква идея какво ще правим, когато дойдохме тук. Просто решихме, той може да ви разкаже повече за това как решихме да дойдем, но когато дойдохме, имахме някакви средства, с които смятахме, че ще се справим с целия ремонт, но се оказа, че няма да стане, така че си намерихме работа. Почнахме да работим в Ловеч, в завода за авточасти. Двамата работихме заедно на смени, което ни помагаше, нали, в свободните часове да се работи в къщата. Така че това беше начин да имаме доход, който... Така че намира се работа. В околните градове имат обикновено служебни автобуси, те са служебни автобуси, закарваха до там. Аз в момента работя като социален асистент в Холандия. Или Белгия, където има възможност. Аз забравих да те попитам за колко време са пътешествията от там и обратно. Като отидеш, примерно, сега да се грижиш за някой, колко време оставаш? Обикновено са 2 месеца, 2 или 3 месеца и 2 в България. И за сега съм била по 2,5, един път за 3 месеца. Просто за да мога да подпомогна финансово целият процес. Както преди, нали, така са правили, всички са ходили на гърбет, обаче не с идеята да остават както сега много хора правят. Ами отиваш, изкарваш прете, връщаш се и ги влагаш в къщата. Строиш къщата, строиш имоти, купуваш земи. Същото нещо се случва и сега. Виж как се завърта колелото. Завърта се колелото и аз смятам, че не е лесно, но пък човек придобива доста житейски опит. И както и той каза преди, няма нищо невъзможно. Човек се учи и това обогатява твой характер. Така че аз така иначе трябва да работя, защото нашите пенсии сега не се знае кога ще дойдат. Така че така иначе по принцип съм счетоводител, но тук нямаше счетоводна работа, така че не е добре платена. Така че за това, каквото намерим, това работим. Да се справяте, има желание, има и начин. Точно така, винаги. Така, значи това са оригиналните врати, които... Ще да кажете с характер. Всяка врата има специален чулън, по който се затваря. Той има голям чар на старите врати. Така че няма да ги сменяме, така ще си останат. Остатъка вече първо ще се прави. Тук,
като дойдохме, се чуваше едно тичане нагоре-надолу, плъхове по всяка вероятност. В тухлите навън живееха прилепи. Така че първото нещо, което исках е да сменим прозорците и да се измаже къщата отвън, защото беше измазана. Така че да се махнат прилепите поне. Те не ти пречат, но с факта, че летят напред-назад, но също разрушаваха тухлите, това, което сме забелязали. Просто тухлите започват да се ронят. Така че измазахме къщата, сложихме прозорците. Напоследък не сме чували тичане нагоре-надолу. Не искам да се плаша, обаче обикновено зимата има най-много, защото те, когато е топло, са навън по полето и навсяк по градина, където и да е. И като стане студено се прибират по къщата. Така че за мишки се гледа зимата, защото те лято обикновено не се гледат по къщите. Те щъкат, събират си храна. Ама дано да няма. Защото... Котки. Много котки. Големи котки. Иначе тук ще се изолира тази стена. Продължава си работата, но сега ще се поспрем вече. И там ще бъде банята в дъното. С тази красива врата. Трябва да се обърне да я покаже. А той е правил тази врата? Не, тя си беше тук. Това е било килер. Но дървената врата си беше така. Беше набойдисана и той шкури с машината. Много е красива. Толкова има начини тези да ги направим така, но е много работа, ти знаеш. Аз знам, колко трудно се сваля много тази боя. Много е кофти, защото по тези ръбчета много трудно се махнали. Те части лесно, няма проблем. Брат ми, тая врата, която я прави брат ми лятото, ако си спомняш от идеята, е точно такава и се измъчи. Обаче по едно време толкова вече го беше хванал яд и вика, ще я направя. И като дойде някой в тази къща, да ще казвате, че Алекс я направи тази врата. Много са красиви, но ще видим. Тази беше лесна, защото е просто права и така си остане, And Elijah, how did you decide that it was time to move to the village? You always wanted to live in a village, as I understood earlier, but what's the story of you? How did you decide to come here? You know that we're Christians, so I think God's got a sense of humor, because He will always tell you to do something when you cannot do it, or you think this is impossible. So I woke up the morning and I had a very clear, God always seems to speak to me very early in the morning just before I wake up. And I wake up and God says, today you must find a house. And I saw geranium flowers. I heard the color lilac. And He said, the village where you've got to look, because we looked on the internet and there's like 10 million villages where, where do you look? He said, the village has got the name of a color. Okay, so God's speaking English to me, a name of a color in Bulgarian. Okay, Červena, I know Červena. That is the only name I know in color I know. So I go to him, I don't tell my wife anything, I go run to the computer. Okay, we've got the site where we look for houses. And within 5 minutes I see there's this house in Červena and it's not so expensive. Because we've got no money, so okay, that's not expensive, 15,500. Okay, that doesn't sound too much, and maybe we can do that. So I want to look, okay, it must have a well with drinking water, they're planting vegetables, must have outbuildings, double story, I like that, it's got a toilet inside. And then they show the foundation of the house outside, cement, so okay, so got a good foundation. And that's a very bad picture, so I go to myself, right, call this guy, we have found the house. This is the house. I was just convinced in my mind, this is the house. Now, Červena is very far from Sofia. To travel all that way to get here, because you know what these houses look like. So you get there, you travel so far and you get there, it's a rubbish dump. You're shocked. You're shocked. Because the pictures, they lie. They give you the best pictures. So, but we were so convinced. You find a guy, he comes all the way from Velika Trnava. He says to the boss, these people want to buy the house. They're coming all the way from Sofia. We've got 1,000 level. I said, take the 1,000. We're going to pay a deposit today on this house. So we get here. I'm a bit shocked when I see outside. I must be honest, what you expect for that price. But so anyway, as we come through the front door, I see this whole bedding of purple flowers, and I'm looking for the geraniums, and she's got these pots hangings from the vine. Every grandma has them. Yeah. And the wall was covered as well. Yeah. So okay.
So I'll tell you one thing we already knew. So I was ready to just give him the money and go back to Sophia. You had your sign. He didn't have to show me anything else. This is our house. I already knew it. So anyway, cut the long story short, I said I want to drink the well water. First of all, to taste the water was fantastic. It tastes like champagne. Yeah, here's the money. Now, I appreciate that when we give this 1,000, they want the balance in 2 weeks' time. We've got no money. I've just lost my job in Sophia. We've got no money. And my wife said to me, my wife convinced me to take our last money to buy a car. I said, we don't need a car. We've got fantastic transport in Sophia. What must we do? But you see, we needed a car, because if we didn't have a car, how were we going to come to Sophia to buy the house? So we took our last money, we bought the car. Now we've got a car, we've got 1,000 left, but no job. My wife is still working. But so we don't know how we're going to pay. But we signed a contract, and 1 week later, my wife sold the property that we've been trying for 10 years to sell. She sold the property. We had the money to pay cash for the house. Then she sold the apartment that she had half a share in. We sold that half. We've got 20,000 left to pay for our renovation. We can come and fix our stuff. Wow. So that's how we learned it 2 years ago. We love Chubina. We love the village life, because it's relaxed. You can breathe, you know. Your soul is free. Your spirit is free. Do you find it a lot different than the rhythm of life you had back in South Africa? Look, South Africa, you're in the Amazon jungle. There is 20 different kinds of poisonous snakes and animals that want to kill you. And this is the life there. You can't relax. Most people die. Heart attack is very high in South Africa. People are stressed out. You're living behind big walls and razor wire. They put razor wire right around the house. Burglar bars, dogs, security alarms. We had all of that. So it's not a life. You know, it's a very rich country. Your houses are beautiful. We had a beautiful house. We've got the nice car. We've got our own business. We've got money. But you're in jail. You're living like a prisoner. And you can't stop, because in South Africa, if you haven't got money, you can't be on the street. There's no white people on the street. If you're on the street for one day, you're dead. So you're a woman. Terrible things are going to happen to you. Then they kill you. So you can't. So you're under that pressure. So you're like a rat on this wheel. The rat race. You know. You can't stop. But here in Bulgaria, what is nice, for the first time, I've always dreamt about it, because you know, you see it on TV. People sitting on a sidewalk, having coffee. We went to the park in Sophia. The kids running around, because South Africa, there's no kids in the park. It's not safe. Yeah, the kids are running around. Parents are sitting there, drinking beer, drinking coffee, chatting. This was paradise. Oh, wow. I thought I'd landed up in paradise. Wow. And I'll tell you, I've been here for more than 5 years. Every day of my life, I don't think I've skipped one day. Every day I said, thank you, God, that I'm in Bulgaria, because this is paradise for me. And I want to say, tell the Bulgarians, you must kiss the ground, because you are living in paradise. If you go and live in South Africa like me for 65 years, you won't make it. You don't go there. Yeah. So we're very happy to be here, and I just want to be able to speak the language, so that I can, because I like, especially the older people. You know, this lady here, she's 93 years old. I love the old people, because they've got a lot of life experience, and I want to be able to talk to them. Yes. And so this is what I miss. Well, listen, normally when we started filming these videos, every time people would say, come back in 5 years or come back in 2 years, because by that time they expect that they'll have the house finished or something would have happened, so we go and check on them again. Yeah. Maybe if we come in 2-3 years, you'll have finished the house. 1 year. 1 year. 1 year. Okay, next year, next season, we're here. Yes. And then we'll be able to chat in Bulgarian. Yes, in Bulgarian. Okay. All right. You're up for the that challenge? Motivates me. Do we have a deal? Thank you very much. Last question I want to ask you is, we have a lot of people watching these videos, and they want to live in a village, but they're scared. There's something
stopping them, or they're not ready to make the step, they're not ready to jump in. You've already jumped in. So what would you say if those people were in front of you? What would you say to them as an advice, as encouragement? I think most people, they wait for the perfect day. You know, they're waiting. I'm going to wake up one morning and this is the perfect day today. All the stars are going to align, and today I'm going to make that big decision. And that's not how life works. Life works, I've got to take risks. And sometimes the bigger the risk, the bigger the reward. And so we are really are testament to that we didn't have the money, but we decided we're going to take that chance. We will find the money. We found the house, and once we found the house, we found the money. And 2 years later, we're living here. We're living the dream. Yeah. It's not the American dream, it's the Bulgarian dream. The Bulgarian dream. Of having your own land, your own food. And we just love every single day. We love our life. We're content. We can't ask for anything more. And that's what I would say to people. Just take that step. Be bold. Be strong. Just do it. Jump out of the boat and start swimming. And you'll make it. Така е. Моя мъж ме вдъхновява в повечето ситуации в нашия живот, защото аз съм израсла тук в България, където е сигурно работа, апартамент, всичко, нали, така както беше по комунистическо време. Имаш си всичко, не да мислиш, не се представя. Но просто покрай него се научих на много неща и съм много благодарна. Че ви е срещнал живота. Да. Много ви благодарим, че ни посрещнахте, че ни разказахте вашата история. Пожелаваме ви тук да стане един прекрасен рай, внучетата да идват, да е пълен двора с вашето, да споделяте още много време заедно и най-вече да сте здрави и каквото ви е на сърце, да ви е в ръцете. Благодарим и пак елате. Пак ще дойдем.